مرحبا بكم أيها الطلبة الأعزاء في وحدة التعليم المستمر ومع درسنا اليوم الذي يتمركز حول listening and speaking الإصغاء والمحادثة. أهلا بكم. عندما نتكلم عن المحادثة والإصغاء معناه أننا نتكلم عن مهارات التواصل وما لها من أهمية the importance of communication skills. So, dear students, communication skills help us to overcome barriers to communication. إذا كان هدف اللغة هو التواصل مع الآخر، فتعلم اللغة الإنجليزية يجعلنا قادرين على أن نذلل المعوقات التي تمنعنا من التواصل مع الآخر. الهدف هو أن أتكلم مع الآخر، أن أوصل له رسالة وبالتالي أستقبل منه جواب. To convey a message and to receive then a feedback from the person whom I'm talking to. Now students, we need to know why communication skills are important. They are important because they improve relationships. مهارات التواصل تجعلنا قادرين على أن نطور علاقاتنا بالآخر. They help us to develop respect أن نعزز الاحترام. They help us develop empathy for others. مهارة التواصل تجعلنا نعزز من إحساسنا بالآخر. الإحساس بالآخر empathy for others, not sympathy for others. ليس التعاطف وإنما الإحساس بالآخر المختلف. Communication skills also allow us to function more effectively in social situations. ماذا لو نحن في موقف اجتماعي معين ونحن مثلا في بلد آخر، في سوق، في مدرسة، في محطة القطار، نريد أن نتواصل مع أستاذ من جامعة أخرى باللغة الإنجليزية. إذا مهارات التواصل تجعلنا قادرين على أن نتفاعل في حالات اجتماعية ومواقف اجتماعية مختلفة. They also help us to succeed in life. مهارات التواصل تمنحنا النجاح، تجعلنا قادرين على أن ننجح في الحياة. كيف ننجح في الحياة؟ They help us to succeed at school, at work, in our studies, in our research work, في المجال البحثي، في العمل، في المدرسة، في الجامعة، في كل مكان. لماذا؟ Because by knowing another language, we will be able to communicate. What matters for us is to learn how to communicate. التواصل مع الآخر بلغة غير اللغة الأم. Okay, students, do you see here this picture? We have people in a meeting or perhaps just gathering together. لدينا هنا مجموعة من الأشخاص، كل منهم يفكر. They are thinking. Like the first one is thinking, I wonder who's going to talk. And then the other one is thinking, are they waiting for me to talk? The other lady here, will they hate me if I talk? Or perhaps will they hate me if I don't talk? كثير من الأحيان نحن في مواقف معينة نريد أن نتكلم، وأنا أتكلم طبعا الآن على اللغة الإنجليزية، ونتساءل في داخلنا ونفكر، علي أن أبدأ أولا؟ ماذا لو أخفقت في الأداء؟ ماذا لو تكلمت أو قلت شيئا لا يعجب الآخر؟ هل سينزعجون مني؟ Are they waiting for me to talk? هل هم منتظرين مني أن أقول شيئا؟ هل أبدأ أنا أولا؟ Once we know how to learn, once we know how to speak English, then all these obstacles will go away. كل هذه المعوقات ستذهب عندما نكون قادرين على التواصل في اللغة الإنجليزية ولو بشكل بسيط. So what is the most important thing is to have the courage, is to be daring. علينا أن نكون شجعان.
علينا ألا نخجل. It is not wrong if we do any mistake. If we say something wrong, by our mistakes we learn. حتى لو تكلمنا ولو مرة بشكل خاطئ سنتعلم من أخطائنا. لا مشكلة. Another thing, students, when you want to introduce yourself to someone else, is that unfortunately لشخص آخر. ما هي المعلومات التي ممكن أن نقدمها لشخص آخر لكيما نعرف بشخصنا بعملنا البلد أو المدينة العمر. كل واحد منكم يأتي من قسم مختلف. وأنتم الآن تحاولون التقديم على الدراسات العليا. ما هي هواياتنا وهكذا. عليكم أن تعرفون ماذا يعني if you want to introduce yourself to someone in an informal way بطريقة غير for example the department of sociology, my name, the department of archaeology, and I live in the Great Britain of my age is 31. You need to know that in order to introduce yourself, which is very interesting. We are 5 people in my family and I have 6 sisters. And my favorite sport is volleyball. But for example, if you are a student or if you are a teacher, you say, I'm a teacher. I teach at I don't know, you might say any name of a school. I teach at a high school, or I'm a nurse, or I'm a secretary. So these items you can have in mind when you want to introduce yourself to someone else. هنا لدينا مثال آخر، لكن ليس بأن نعرف عن نفسنا لشخص آخر، وإنما أن نعرف صديق لنا لصديق آخر. مثلا This is Bill. This is Bill. He works with me at the marketing department. Hello, Bill. I'm Natalie. I used to work at the same company. You see, here, one friend introduced another friend to another one, which means here we have 3 people. لدينا هنا 3 أشخاص. ثلاثة أشخاص. أحد منهم يعرف صديق له لصديق آخر. This is Bill. He works with me at the marketing department. Hello, Bill. I am Natalie. I used to work at the same company. Another example. This is my friend Tom. This is my friend Tom. He is an artist. Nice to meet you, Tom. The exact way to be nice and polite is to say nice to meet you. Nice to meet you هي عبارة عادة تقال عندما تقابل شخص للمرة الأولى، وكأنما نقول في العربي من دواعي سرور التعرف عليك. فرصة سعيدة. I would like you to meet Harry. This is another way to introduce your friend to someone else. I would like you to meet Harry. I believe we've met before. How are you? How have you been, Harry? And then perhaps Harry can say, oh, I'm doing well. Thank you very much. It is nice to see you again. Another example. Nancy, have you met Bill? No, I have not. But I've heard a lot. I've heard a lot about him. You see, this is very nice way من يكون شيء جميل جدا من أن نتكلم بهذه الطريقة لشخص لم نقابله من قبل لكن سمعنا عنه مسبقا. No, I have not, but I've heard a lot about him. Another way. Have you met me? Have you met each other? I don't believe we have. هل قابلتم بعض من قبل؟ لا أذكر. لا أظن بأننا تقابلنا من قبل. Have you two been introduced? هل تعرفتم على بعض من قبل؟ Yes, we have just now. نعم، لقد تعرفنا الآن. Have you met, for example, Summer? No, I haven't met Summer. Hello, Summer. Nice to meet you. And Summer would say, nice to meet you too.
And now students, we will move to another topic. سننتقل إلى موضوع آخر وهو التعبير عن الرأي. Express your opinion in English. يوجد تعابير معينة ممكن أن نستخدمها من أجل أن نعبر عن رأينا أو عن أفكارنا. Here you see, students, a list of expressions through which you can express your opinion. For example, you can say, in my opinion, in my view, in my experience, as far as I'm concerned, speaking for myself, personally I think, personally I believe, or I feel. I tend to think that, I am sure, or I am certain, or I am convinced that, and so forth, students. But all these, the other list, you can read it yourself and see how you can express your opinion about something. مثلا لو أسألكم ماذا تظنون بحسب رأيكم هل من المهم تطوير الضمان الصحي في المجتمع في الدولة في أي دولة أو من المهم أن يكون لدينا إنترنت وسائل التواصل الاجتماعية وتكون تماما مجانية. هل الإنترنت مهم أم تطوير الضمان الصحي في البلد؟ So you can say, in my opinion, I believe that developing the health system is more important than having free access to the internet. برأيي بأن تطوير الضمان الصحي أو السيستم الضمان الصحي في البلد أكثر أهمية من الحصول على خدمة الإنترنت المجانية. Or someone would say, as for me, I think having free access to the internet is more important than developing the healthcare system. Or you may say, if I am not mistaken, the healthcare system is more important than having a free access to the internet. If I am not mistaken. لا أظن بأني على خطأ إن قلت بأن تطوير الضمان الصحي في البلد أكثر أهمية من الحصول على خدمة الإنترنت المجانية. وهكذا. As far as I know, as far as I understand, all these expressions are ways to express opinions. And here, students, we have other examples of expressing opinions, especially if you are disagreeing with a person about a certain topic. إذا كنت غير متفقا مع الشخص الذي تتناقش معه بموضوع معين، يمكنك أن تقول I don't agree. I completely disagree. You might even add, better to add, with respect. With all my respect, I don't agree. مع كل احترامي أنا لا أتفق معك. With all my respect, I completely disagree. Or I respectfully disagree. And you have other expressions, students. You might say, oh, that is an interesting point. I've never really thought about that. Let me think. Here, when you express an opinion that sounds similar to the opinion of the other person. هنا تعبر عن رأيك عندما يكون رأيك مقاربا للرأي الآخر. والآن أيها الطلبة الأعزاء لدينا هنا بعض التعابير المختلفة للسؤال عن المكان. And we can begin by saying, excuse me, how can I go to the bus station? I'm looking for the National Art Museum. Can you show me the way? Could you direct me to the post office? How can we get to Hyde Park? Pardon me, I'm lost. How do I get
to the train station? Excuse me, could you tell me how to get to the bus station? Can you tell me the way to the big hotel? And so forth students. وهكذا أيها الطلبة هناك تعابير مختلفة للسؤال عن المكان والإجابة تكون ببساطة مثلا you can go straight ahead or straight forward and then turn right and then turn left and then you will find a big building where there is the museum. هناك تعابير طبعا مختلفة للإجابة عن السؤال عن المكان. ومن هذه التعابير للإجابة عن السؤال عن مكان معين لدينا هنا turn back or go back, turn left or right, go along or go ahead, cross the street and then turn right, or take the first or the second round on the left. It's on the left. Go up or go down. It's about 50 meters from here. It's on your right. It's in the middle of the block. It's on the corner. It's next to the train station. You can find the restaurant. It is across, or it is in front of, or you might say drive to the post office and then turn left, or go straight ahead. Let's now imagine students that we are at the library. لنتخيل بأننا في مكتبة ما في بلد آخر غير هنا ونحتاج للمساعدة. ماذا علينا أن نقول؟ وكيف ممكن أن نتواصل مع الشخص الآخر أو مع المسؤول في المكتبة؟ Good morning. Good morning to you. What may I do for you? I need help with something. What do you need help with? I'm looking for a newspaper article. Have you looked in the periodicals? I didn't even think about that. I can show you where they are. That would be a lot of help. Follow me, please. Thank you so much. يوجد لدينا هنا شخص يبحث عن مقالة معينة في جريدة ويطلب من مسؤول المكتبة في أن يساعده فيسأله عن I'm looking for a newspaper article. Article مقالة في جريدة. And the librarian says, have you looked in the periodical? I didn't even think about it. لم يفكر بأن يبحث في الدوريات. I can show you where they are. The librarian is ready to help. I can show you where they are. That would be a lot of help. Follow me, please. Thank you so much. Of course, you have to end your conversation with thank you. عليك أن تختم الحوار بشكرا. والآن ماذا لو كنا في مطعم؟ كيف علينا أن نتصرف؟ ماذا علينا أن نعرف لكي نعبر عما نريد؟ إذا ترون هنا مجموعة من الناس مع النازل أو العامل في المطعم الذي يخدم الطاولات. You have here one man with glasses, if you see here. He says, can I see a menu, please? Can I see a menu, please? وهي لستة الطعام. I'd recommend the soup. I'll have the pizza. And then the waiter says, anything to drink? هل تريد شيئا لتشرب؟ هنا لدينا أيضا سيدة تقول للنازل I'd like the check please. يبدو بأنها انتهت من وجبة الطعام التي طلبتها وتريد تريد أن تدفع. I'd like the check please.
وهي قائمة الطلبية. Thank you. Have a good night. It's very simple, students. If you try, of course. And now, students, here we have different topics to talk about. Of course, it is hard to talk about all of them. That will be your job. That will be your, let us say, homework. عليكم هنا أن تحاولوا أنتم أن تتكلموا. لدينا مختلف المواضيع. مثلا your dream job، العمل الذي تحلم أن تقوم به. your family، ماذا لو تتكلم عن عائلتك قليلا. your family members، أفراد العائلة، كيف تقضون the time that you spend together. What do you do together? What time you have lunch? What is your favorite meal? Oh, this evening. For example, this evening I met my friends and we watched a movie. And the movie was comic and so much fun. Try to talk about this evening. Or this evening I continued studying. I was studying all the time. هذا المساء، هذه الليلة كنت أدرس طوال الوقت. التقيت بأصدقائي وشاهدنا فيلم كوميدي وهكذا. Your last holiday. Try to talk about your last holiday. Where did you spend your last holiday? أين قضيت آخر عطلة لك. Your best friend. تكلم عن صديقك المقرب، أفضل صديق لك. Your free time. How do you spend your free time? Try to write something or to talk about it in a very short way. Yesterday, what did you do yesterday? Yesterday I woke up at 9 in the morning and I had my breakfast and then I started studying and then I had to go to do some grocery shopping. You see, students, this is how you try to think and bring some ideas and talk about them. أن تتكلم عن البارحة وماذا فعلت البارحة. أن تتكلم عن الصيف. هل تحب الصيف؟ ماذا يعني لك؟ ماذا تفعل فيه؟ Something you don't like doing. أن تتكلم عن شيء لا تحب القيام به. You have to try, students, to talk about these topics. I was so happy to accompany you in this lesson. كنت سعيدة أن أرافقكم في هذا الدرس. متمنية لكم الموفقية. Who was with you was Dr. Hanan from the College of Art, Department of English, and I really thank you for your listening. All the best.